عايزين نوريك حاجة. هل أنت مهتم؟ SD نوب. يعني شنو SD نوب؟ هو ملتقى للمهندسين ومشغلين الشبكات عشان نتبادل فيه المعلومات والخبرات الفنية اللي عندها علاقة بإدارة شبكات الإنترنت في بلدنا السودان. نبني مجتمع من المهندسين نساعد به بعضنا ونشغل ونطور بنيتنا التحتية للإنترنت في بلدنا. نحن مجموعة مهندسين متطوعين بننظم نشاطات المجموعة وما عندنا أي قيود وقواعد، وأي زول ممكن يشترك معنا. أهدافنا في SD نوب إنه تكون نقطة تجمع لمهندسين الشبكات، ونوفر فرصة إنه نشارك معلوماتنا وخبراتنا مع بعض، ومهما كانت خبرتنا صغيرة أو كبيرة. وبرضه بنتطلع إنه نحسن خدمات الإنترنت المتوفرة في بلدنا من خلال مشاركة أفكارنا ومعلوماتنا مع الشركات والمنظمات المختلفة. وعايزين التعلم عن مجال الشبكات يكون متاح للجميع. فكرة SD نوب. ظهرت SD نوب لاهتمامها بتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الشبكات، ولأنها ضرورة حتمية للنهضة في المجال نفسه والاقتصاد، والكلام ده كان بالإجماع العالمي للتأثيرات الإيجابية للإنترنت والتقنية على الاقتصاد الوطني للدول. SD نوب عملت مؤتمر سنوي بتناقش فيه تطورات الإنترنت وكيفية تشغيله، وكمان في المؤتمر ده بتعمل دورات تدريبية وكورسات عبر الإنترنت. القائمة البريدية أو ميلينج ليست بتوفر منتدى عام عشان نتبادل فيه المعلومات التقنية، بتشجع الأعضاء لتبادل الاهتمامات والأسئلة، بتحفز النقاش حول القضايا المشتركة حول الشبكات في بلدنا. التسجيل من خلال الموقع www.sdnob.sd. SD نوب. My name is Haidar Abdurrahman. Hello, I'm Sajja Mohammed Al-Azhari. My name is Alauddin Rifat. I'm from Quantum for Advanced Business. محمد الرشيد. So my name is Khansa. It was exciting and it was helpful to enhance my organization. I'm network engineering and system administrator. I work at Arabian Computer Company as a system administration. Today we have a workshop about virtualization. It was very interesting. This was important workshop for me. SD نوب مكان جيد بيلتقي فيه كل مهندسي الشبكات، بحيث يتم تبادل التجارب وطرق العمل والاستفادة وتناقل الخبرات. To be able to teach Workshop from security and firewall for EBSD. Today I joined SD NOC at season 4. I'm a network and system engineer. I work for Quantum. Really it's very nice for me and very interested. التجربة في SD NOC ظريفة، بتدي إمكانية للمهندس إنه يقابل غيره من المهندسين في المؤسسات والشركات الأخرى، وبالتالي بتساعد على إنه تقييم الشركات نفسها إذا كان في أي مساعدات يمكن أن تقدم لعدد من الجهات أو غيرها. I wish that they can continue in that way. Many topics in networking, internet services. There is people in Sudan get more experience and had more knowledge for that thing. I'm here to attend TOT workshop. I met experts from local, from Sudan and from regional countries. And after this workshop, I'll be able to teach people how to do networking and best practices, design, and also to how to set up any internet related services. Expand my knowledge to my colleague and to a student in Sudan. Virtualization like IPv6 and بالإضافة لأنه
بيستطيع انه الطلبه الستودنت يتعرفوا اكثر على مجال الشبكات وامن المعلومات وغيرها من المواضيع حاليا بتشغل بال كثير من العالم فيما يخص التكنولوجي. I'm very interested about the future of SDNOG. I think people are just like, we need to finish. Okay, we have one question. السلام عليكم. ده فاتح من NCTR. النقطة بتاعت الليتس انكريبت دي هي مرت علينا في العمل، بس كان عندي سؤال. الليتس انكريبت ما زي باقي السيرتيفيكيشنز، ما فيه قروش، ما بتدفع. الفايدة هنا تكون بالنسبة للناس الليتس انكريبت شنو المفروض؟ السيرتيفيكيت عموما بتكون بتدفع عليها قروش على ما أظن. ناس ليتس انكريبت دي ما بتدفع عليهم قروش. ما أعرف النقطة هنا بالضبط بتكون كيف بالنسبة لهم هم، يعني الفائدة حتكون شنو؟ So the question is not SDNOG related, it's related to the announcement just Sander made. They're asking that Let's Encrypt is free. So what they do get back in return from giving free certificates, right? Yeah, that's why you have a NOC, right, to discuss these things. So what Let's Encrypt does is it verifies that the person requesting it, the certificate, is actually the owner of the domain name. Now, in the very beginning, when certificates first started, there was a whole process and you had to prove which company you were and all things like this. But over time, the commercial certificate vendors got everything got simpler and simpler. Instead of having to prove a lot of things, all you had to prove was that you owned the domain name and that you were hosting a website on it. So what Let's Encrypt did is said, well, this process is so simple, this bit we can just offer for free. And this is a community project that allows everybody to get a certificate with the same value as a commercial certificate for free, because it's a fully automated process. So the value you get is exactly the same if you get a domain validated certificate from a commercial vendor. The difference is that the Let's Encrypt certificates have a shorter lifespan. They're only valid for 3 months, so you need a script that automatically requests new ones every couple of months. But that's the only difference. Everything else, they provide exactly the same security and the same value as commercial certificate vendors. They are doing this because the internet needs to be safe.
these are people just like us who do things because they believe in the internet and they believe that certain things should be done. And one of the things that should be done is proper encryption, so that's why they did it. There's in the world a lot of people that volunteer to do these things for the good of the internet, and this is one of them. And it's a great service they provide. Well, and they're sponsored by industry, but not obviously not the person selling the certificates, but the industry using the certificates.